Okay, good evening, everyone. Good evening. Can everyone hear me? You can reply through your mic or through your chat box. Please let me know whether you can hear me. Can everyone hear me? Yes. Okay. Is my screen visible? Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So let's start. Today we are going to start the session how to calculate the tax. So our primary expectation today is we are going to learn about how to calculate the tax for individual. So in the individual tax calculation, we have to consider what are the sources of income for an individual. ஒரு தனிநபருக்கு என்ன விதமாக வருமானம் வருகிறது என்றதை நாங்க பார்க்கணும். ஸோ இங்க 4 விதமான வருமானங்கள் வருகிறது. ஒரு தனிநபருக்கு வருமானமானது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்கம், வேலைவாய்ப்பு, பிசினஸ் இன்கம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அண்ட் எனி அதர் இன்கம். இந்த 4 விஷயங்கள் அங்க இருக்குது. Right. So an individual get the income from these sources. இந்த 4 விஷயங்களிலிருந்து, இந்த 4 மூலங்களிலிருந்து ஒரு தனிநபருக்கு வருமானங்கள் வருது. So from this, நாங்க இப்ப calculation போறோம். Tax income calculation போறேன்னு சொன்னா, இந்த 4 இன்கமையும் டோட்டலா நாங்க எடுக்க முடியாது. இந்த 4 இன்கமையும் அப்படியே எடுக்க முடியாது. இந்த 4 இன்கம்ல இருந்து நாங்க எடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, we have to calculate the assessable income from each and every source. Right. So we have to calculate the assessable income from each and every sources. And the collection of this assessable income is called total assessable income. So the total is total assessable income. From the employment, we have to calculate the assessable income from employment. From the business, we have to calculate the assessable income from business. From the investment, we have to calculate the assessable income from investment. And from any other sources, we have to calculate the assessable income from any other source. So, actually, நாங்க பார்க்குற income, financial income, monetary income என்றது வேற, assessable income என்றது வேற. Assessable income என்று சொல்றது என்னன்னு சொன்னா, tax law, that is the inland revenue act, assess பண்ண வேணும் என்று சொல்றாங்களோ அந்த மெத்தட்ல நாங்க கால்குலேட் பண்றது தான் assessable income. So, employment பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன இன்கம் வரும்னு சொன்னால் salary இன்கம்மா வரும், போனஸ் இன்கம்மா வரலாம், கமிஷன்ஸ் இன்கம்மா வரலாம், இல்ல எனி of the sources. Right. Let me check this again. Testing the voice. Testing the voice. Is the voice clear? Is the voice clear? Is the voice clear now? Please everyone, if you can hear me clearly, reply.
Can you hear me? Yes, sir, it's now clear. Can you hear me now? Can everyone hear me? Okay, you are still unable to hear me, right? Let me check this again. Okay, can you hear me now? Testing my voice, please students. If you can hear me, please reply me. Okay, so it seems everyone can hear me. Right, so let me repeat this. There are four sources of income. One is employment, next is business, third is investment, and the fourth one is any other sources. So from each and every sources, we have to calculate the assessable income. So assessable income means the income calculated based on the methods recommended in the Inland Revenue Act. So the Inland Revenue Act recommends several methods how to calculate the assessable income. So அங்க சொல்லி இருக்கிற மெத்தட்ஸ்ல நாங்க இன்கம் கால்குலேட் பண்ணினோம்னு சொன்னால் அதுதான் டாக்ஸ்க்குரிய பேஸா இருக்க போகுது. So from the employment we have to calculate the assessable income from employment. From the business we have to calculate the assessable income from business. From the investment we have to calculate the assessable income from investment. From the other sources we have to calculate the assessable income from other sources. So we have to calculate the assessable income from each and every area, and the total of the assessable income from these four sources, that is AI from investment, AI from other, AI from business, AI from employment, and AI from other sources, the total is called total assessable income. So the total assessable income will be considered for the further calculation of tax. So here we are going to learn about how to calculate the assessable income. Right. So from the total income, whatever you report, whatever you think you have received, you have to do the adjustments for the tax purpose. So the adjustments, whatever the adjustments need to be done, it's already recommended in the Inland Revenue Act. So based on the recommendation of the Inland Revenue Act, you have to calculate the assessable income. So when calculating the assessable income, let me recommend some ways. When you are calculating the assessable income from employment, the employment income should be calculated on the cash basis. Employment income should be on cash basis. When you are calculating the assessable income from business, you have to use the accrual basis. So I'm sure you know the difference between the cash basis and accrual basis. So when you are calculating the AI from business, you have to consider the accrual basis. Next, when you are calculating the AI from investment, you have to consider the cash basis. So when you are
computing the investment income, AI from investment, you have to consider the cash basis. And the Inland Revenue Act says when you are calculating the AI from other sources, you can use either cash basis or you can use accrual basis. Both methods are recommended, but we have to feel a simple way. So let's continue with the cash basis calculation. So in your calculation of individual tax, except the business income, everything else is based on the cash basis. Only the business assessable income will be on accrual basis. Are we clear on this fact? Could you understand this fact? If you could understand, we can go to the next step. Please reply me, have you understood? Yes, sir. Right, so let's proceed. Right. So here we are discussing about the sources of income. I have explained you the 4 sources of income. That is employment, business, investment, and other sources. So when you are calculating the total assessable income, see the formula. Total assessable income is the total of the assessable income from employment, assessable income from business, assessable income from investment, and assessable income from any other sources. So when you take the total of this, that is called total assessable income. When you are calculating the assessable income, assessable means according to the Inland Revenue Act, it should be acceptable, it should be countable for the tax purpose. So if it should be countable for the tax purpose, see the next line, we have to eliminate these 2 elements. The following cannot be included in the assessable income. Exempted income. So exempted income means it cannot be taxed. If it cannot be taxed, you should not include that in the assessable income. So the exempted income cannot be included in the assessable income. Second, income received after final withholding tax deducted. So the final tax has been already paid and you are getting the income after that. So if the final income tax is already paid, you cannot tax that again. Therefore, you cannot include that again. So if you have received the income after final tax has been paid, thereafter you cannot include that. So you have to exempt, eliminate that. So in calculating the assessable income, you have to use that basis. And the next area that is already I have explained, when you calculating the assessable income of individual. So the assessable income of individual should be calculated on this basis. That is, when you calculate the AI from investment, sorry, that should be AI from employment. When you calculate the AI from employment, it should be on cash basis. When you calculate the AI from business, it should be on accrual basis. When you calculate the AI from investment, it should be again on cash basis. When you calculate the AI from other sources, it should be either cash basis or accrual basis. So the first one should be the employment, AI from employment, it should be on cash basis. Right. So if you are clear on that fact, now we are going to calculate the assessable income from employment. Assessable income from employment. Right. So when you are calculating the assessable income from employment, first we have to understand what's the meaning of employment.
So we can define the employment as, generally, employment is a relationship between the two parties called employer and the employee. எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்றது வேலை வாய்ப்புன்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு தொழில் தருணருக்கும் ஒரு தொழிலாளிக்கும் இடையில இருக்கிற தொடர்பு உறவுகள். So an employment is a relationship between the employer and the employee. So இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற எதுவுமே எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான். So employment என்றதுக்கு டெஃபினிஷன் என்னன்னு சொல்லி இந்தியன் ரெவென்யூ ஆக்ட் கிளியரா சொல்லியிருக்கு. So let's see the definition of the employment. Employment means a position of an individual in the employee of another person. So if you are an employee of another person, that another person is called employer and you are called employee, and the relationship between both of you is called employment. Oh, the second definition, a position of an individual as a manager of an entity. If you are a manager of an entity, that entity is your employer and you are its employee. The third definition, a position of an individual entitling the individual to a fixed or ascertainable remuneration in respect of services performed. So you are performing some services and you are entitled for fixed remuneration, then you are an employee. For whom you are working, they are employer. A public office held by an individual. Public office means a government employment. So you are a government employee. A position of an individual to whom any payment is made or due by or from employer or who receives any other benefit as an employee or similar capacity. You are having a position and you are getting some benefits that is similar to an employment benefit. So you are an employment. A position as a corporation or company director. If you are a director in a corporation or a company, you are in employment. So these are some of the definitions by the Inland Revenue Act for employment. So have a look on that again. These are some of the definitions. Anyway, I will share the notes with you. Right. So now we are going to calculate the employment income. Employment income includes three different aspects, that is benefits received in cash. உங்களுக்கு கேஷாவே கிடைச்சிருக்கு. எக்ஸாம்பிள் salary உங்களுக்கு கேஷாவே கிடைக்கும். போனஸ் உங்களோட கையில உங்களுக்கு கேஷா கிடைக்கும். கமிஷன், அலவன்சஸ் இப்படியானதெல்லாம் முதலாவது கேட்டகரி, பெனிஃபிட்ஸ் ரிசீவ்ட் இன் கேஷ். செகண்ட், பேமெண்ட் மேட் டு a third party for the benefits of the employee. உங்களுக்கு நன்மையை தாரதுக்காக உங்களுடைய எம்ப்ளாயர் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு பேமெண்ட் செய்திருக்கார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், your employer pays your electricity bill. Your employer pays your income tax. So இப்படியான விஷயங்கள் பேமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது, கேஷ் உங்களுக்கு கிடைக்காது, but the benefit is for you. Third, benefits received in non-cash form. For example, they may give you a vehicle, they may give you some shares of the company, they may give you a residence. So இப்படியான விஷயங்கள் வந்து non-cash form. So இப்படியான ஒவ்வொரு விஷயங்களை பற்றியும் நாங்கள் பார்க்க போறோம். Is that clear? We are going to assess the income from employment, assessable income from employment. This includes three parts. One is cash benefits received by you. Second is payment made to a third party but benefit is for you. Third one is non-cash benefit given to you, right? So these are the three different categories. The first category is cash benefits. So if you receive cash benefits, it is a benefit to you. So இங்க நாங்க பார்க்கிறோம், உங்களுக்கு கேஷ் பெனிஃபிட் கிடைக்குது. இந்த கேஷ் பெனிஃபிட்டை நீங்க அக்கவுண்ட்ல கொண்டே காட்ட போறீங்க டாக்ஸ் பர்பஸ்க்காக. So cash benefit நாங்க பார்க்கிறோம், assessable incomeக்கு கவுண்ட் பண்ண முடியும் என்று சொன்னால் assessable income scheduleல நீங்க லிஸ்ட் பண்ண வேண்டியது. So you have to list that income in the assessable income schedule. If that is not a part of the assessable income, you cannot show it.
So let's move to the first part, that is cash benefits. The general rule is உங்களுக்கு cash கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அந்த cash வந்து உங்களுக்கு personal benefit-ஆ special benefit-ஆ இருந்ததுன்னு சொன்னால் it is assessable. அது ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்டா இல்ல காமன் பெனிஃபிட் எல்லா எம்ப்ளாயிஸுக்கும் கிடைக்கிற காமன் பெனிஃபிட்னு சொன்னால் அதை நீங்க அசஸபிள் இன்கம்ல காட்டக்கூடாது. சோ ஐ வில் ரிப்பீட் திஸ் அகைன், ரிமெம்பர் திஸ் ரூல். உங்களுக்கு கிடைச்ச கேஷ் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு மட்டுமே கிடைச்ச ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்டா இருந்தால், அதுல உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் பெனிஃபிட் இருந்தால் நீங்கள் அதை அசஸபிள் இன்கமா காட்டலாம். உங்களுக்கு அது ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் இல்ல, எல்லா எம்ப்ளாயிஸுக்கும் கிடைக்கிற பெனிஃபிட் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் நீங்க அதை அசஸபிள் இன்கமுக்கு காட்டக்கூடாது. Did you understand the rule? அந்த ரூல் உங்களுக்கு விளங்கிச்சதா? It's better if everyone can reply me. Yes sir. Okay, good. So இப்ப நாங்க நேரடியா விஷயத்துக்கு போவோம். என்னென்ன விதமான இன்கம் இருக்கு, அதை எப்படி எப்படி அசஸ் பண்ண முடியும்? See this rule, whatever the form to be assessed for tax purpose, such a payment or benefit should be a personal benefit to the employment. உங்களுக்கு personal benefit இல்லையண்டா அதை நீங்க assessable income-ஆ காட்ட வேண்டாம். A special benefit that is not available for all employers or all employees in a class. உங்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட், அது மற்ற எம்ப்ளாயிஸுக்கு கிடைக்காததா இருக்க வேணும். சோ தட் இஸ் a special for you. அப்படி என்ன நீங்க இன்கம்மா காட்டலாம். எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற காமன் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைச்சால் நீங்க அதை இன்கம்மா காட்ட வேண்டாம். சோ தட் இஸ் த ரூல் ஹியர். So let's move up. Cash benefits and calculation of assessable income. The below benefits are derived by the employee are accounted for tax assessment on cash basis for the full amount received. So எவ்வளவு cash benefit கிடைச்சதோ cash basis, cash-ஆ கிடைச்சா மட்டும்தான் அந்த full amount-ஐயும் நீங்க assessable income-ஆ காட்ட வேணும். So let's go one by one. Salary, wages, leave pay, overtime, fees, pensions, commissions, gratuities, bonuses and any other similar payments. So இது உங்களுக்கு மந்த்லியோ அனுவலியோ கேஷா கிடைக்கிற விஷயங்கள். எவ்வளவு கேஷ் கிடைச்சதோ அவ்வளத்தையும் நீங்க அக்கவுண்ட் பண்ணலாம். So 100% of the benefit received is accounted for assessable income. So எவ்வளவு கிடைச்சதோ அதை மட்டும் காட்டுங்க. For example, உங்களுக்கு salary monthly 100,000 என்று சொன்னா annually 1.2 million, that is 12 lakhs. 12 lakhs-மே உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தால் நீங்க 12 lakhs-ஐயும் காட்டுங்க. ஒருவேளை 10 lakhs மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா 10 lakhs மட்டும்தான் காட்ட வேணும். அதாவது cash basis, not accrual basis. Is that clear? Can we proceed? இது உங்களுக்கு விளங்கிச்சதா? Okay. Yes sir. Right, so let's move to the next part. Personal allowances, including any cost of living, substance, rent, entertainment or travel allowance. உங்களுக்கு monthly allowance கிடைக்கலாம். அந்த allowance வந்து மேபி உங்களுக்கு மெடிக்கல் allowance ஆயிருக்கலாம், இல்ல traveling allowance ஆயிருக்கலாம், இப்படிப்பட்ட வேற வேற allowances கிடைக்கலாம். அதுக்குள்ள cost of living allowance இருக்கலாம், subsistence, rent, entertainment, travel allowance, இப்படியான வேற 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 allowance உங்களுக்கு கேஷா கிடைச்சிருக்கும். சோ இந்த allowance உங்களுக்கு கேஷா கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னால் கேஷா உங்களுக்கு கிடைச்சதை நீங்க அவ்வளத்தையுமே அக்கவுண்ட் பண்ண வேணும். 100% of the benefit received to be accounted for the assessable income. எவ்வளவு கேஷ் கிடைச்சதோ அதை மட்டும் நீங்கள் பெனிஃபிட்டா காட்ட வேணும். சோ the 100% எந்த விதமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை. ரிசீவ் பண்ணினதை அப்படியே நீங்க அக்கவுண்ட் பண்ண முடியும். சோ இங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணிருப்பீங்களோ அவ்வளத்தையும் நீங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம கொண்டு போய் செய்ய முடியும். So let's move to the next category. I'm sure you could have understood the second one also. The third category, discharge or reimbursement of expenses incurred by an individual or associate of individual. நீங்க செய்யற எக்ஸ்பென்சஸ கம்பெனி உங்களுக்கு திரும்ப பே பண்ணுது. நீங்க எக்ஸ்பென்ஸ் செய்யறீங்க,
அதை உங்களுக்கு கம்பெனி திரும்ப பே பண்ணுது. உதாரணத்துக்கு பார்க்கிறோம், நீங்க வந்து ஒரு டிப்ளோமா கோர்ஸ் ஒன்று செய்யறீங்க. அந்த டிப்ளோமா கோர்ஸுக்கு எவ்வளவு காசு முடிஞ்சது என்று விசாரிச்சுட்டு அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு அவ்வளவு காசையும் திரும்ப தருது. டிஸ்சார்ஜ் ஒரு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட். இது உங்களுக்கு பர்சனல் பெனிஃபிட்டா இருந்தால் நீங்க அதை பெனிஃபிட்டா காட்டலாம், அதாவது அசஸபிள் இன்கம்ல காட்டலாம். இது உங்களுக்கு பர்சனல் பெனிஃபிட், ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் இல்லை என்று சொன்னால் அதை காட்டக்கூடாது. சோ 100% benefit is accounted for assessable income. இது உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்டா இருந்தா, கம்பெனி எல்லாருக்குமே அந்த பெனிஃபிட்டை கொடுக்குது என்று சொன்னால், அல்லது கம்பெனிக்காக நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணின அமௌண்ட்டை நீங்க கம்பெனியில இருந்து திரும்ப எடுக்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கம்பெனிக்கு நீங்க ஸ்டேஷனரி வாங்கிட்டு வந்தீங்க, அந்த காசை கம்பெனி உங்களுக்கு ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணுது. அதுல உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் இல்ல, அது கம்பெனி எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ டிஸ்சார்ஜ் or reimbursement of expenses incurred by the individual on behalf of the employer is not subject to tax. இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க டிப்ளோமா கோர்ஸ் செய்திருக்கீங்க, அதுக்குரிய எக்ஸ்பென்ஸை கம்பெனி தந்தா உங்களுக்கு பர்சனல் பெனிஃபிட், அதை நீங்க அசஸபிள் இன்கம்ல காட்டலாம். கம்பெனிக்குரிய எக்ஸ்பென்ஸ் ஒண்ணு நீங்க செய்திருக்கீங்க, அந்த காசை கம்பெனி திருப்பி தந்தால் அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இல்ல, அது கம்பெனிக்கு தான் பெனிஃபிட். சோ நீங்க அதை டாக்ஸுக்கு காட்ட முடியாது. சோ தி சம்மரி இஸ், பர்சனல் பெனிஃபிட் இருந்தால் டாக்ஸுக்கு அசஸபிள் இன்கம்ல காட்டுங்க. பர்சனல் பெனிஃபிட் இல்லையென்றா அசஸபிள் இன்கம்ல காட்ட வேண்டாம். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஃபேக்ட்? Yes, sir. Payment or transfers to another person for the benefit of the individual or associate person of the individual. உங்களுடைய பெனிஃபிட்டுக்காக இல்ல, உங்களோட இருக்கிற ஒரு பெனிஃபிட்டுக்காக, மேபி யோர் ஃபேமிலி மெம்பர், இவங்களோட பெனிஃபிட்டுக்காக உங்களோட எம்ப்ளாயர் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ஒரு பேமெண்ட் ஒன்று செய்யறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுடைய வீட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல தேர்ட் பார்ட்டி, உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல உங்களோட எம்ப்ளாயர் பே பண்ற, ஓ உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பரால் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆகி இருக்கிற போது ஹாஸ்பிட்டல் பில்ல உங்களோட எம்ப்ளாயர் பே பண்ற. அப்படின்னு சொன்னா இது உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் தானே. இதுல கம்பெனிக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்ல, கம்பெனி எல்லா எம்ப்ளாயிஸுக்கும் இந்த பெனிஃபிட்டை கொடுக்கறதும் இல்ல. சோ உங்களுக்கு இது ஒரு ஸ்பெஷல் அண்ட் பிரைவேட் பெனிஃபிட். சோ 100% of the benefit should be accounted for assessable income. எவ்வளவு பேமெண்ட் செய்திருக்காங்களோ அவ்வளத்தையும் நீங்க உங்களுடைய பெனிஃபிட்டா காட்ட வேணும். And the next part, other payments including gift received in respect of employment. Employmentல உங்களுக்கு ஒரு gift கிடைக்குது, maybe the best employee of the year என்று சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு 100,000 தராங்க. இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க இந்த கம்பெனியில வேலை செய்யறதால கவர்மெண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு gift கிடைக்குது, அப்படி ஏதாவது கிடைச்சதுன்னு சொன்னா இது உங்களுக்கு ஸ்பெஷல். ஏன்னு சொன்னா எல்லாருக்குமே இது கிடைக்காது. சோ இது உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா இருக்கிறதால நீங்க அந்த 100% பெனிஃபிட்டையும் அக்கவுண்ட் பண்ண வேண்டியது. சோ யூ ஹாவ் டு பெனிஃபிட் the 100%. Could you understand this? So dear students, இப்போ நாங்க பார்த்திருக்க கேஷ் பெனிஃபிட் எல்லாமே 100% பெனிஃபிட் தான். சோ கேஷ் பெனிஃபிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த விதமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So for cash benefits you don't have to do any adjustments. ஒரே ஒரு விஷயத்தை நீங்க பாருங்க, அதுல உங்களுக்கு பர்சனல் அண்ட் பிரைவேட் பெனிஃபிட் இருக்கா, இருந்தா ஃபுல்லா காட்டுங்க. பர்சனல் அண்ட் பிரைவேட் பெனிஃபிட் இல்லையண்டா காட்டவே வேணாம். So one thing you have to do, make the decision, ஃபுல்லா காட்ட போறீங்களா இல்ல காட்டாமலே விட போறீங்களா. சோ இங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே இல்ல, கேஷ் பெனிஃபிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே இல்ல. சோ இஸ் தட் ஃபைன்? Shall we proceed? Do you have any questions on this area or we can proceed? So fine, so we are going to the next area, that is non-cash benefit. Before the non-cash benefit, please give me a small break. I will cut you in another 1 or 2 minutes time.